আজকে আমাদের সাথে মেহজাবিন আহমেদ আছে এবং উনি কিন্তু অনেক বছর ধরে 10 মিনিট স্কুলে ইকোনমিক্স পড়ায়, তাই আপনারা হয়তো তাকে আমাদের ইকোনমিক্স টিচার হিসেবে চেনেন। বাট মেহজাবিন আহমেদ কিন্তু 10 মিনিট স্কুলে পড়ানোর পাশাপাশি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে অনার্স এবং মাস্টার্স সম্পন্ন করেছে ইকোনমিক্সের উপর, এবং আর কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি কিন্তু ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাসে ফুল স্কলারশিপ সহ পড়তে যাচ্ছেন। তাই আজকে আমরা ওনার স্পিকিং টেস্ট নিব, অ্যান্ড আই বিলিভ যে আপনারা সবাই IELTS স্পিকিংয়ে কিভাবে ভালো করতে হয় তা নিয়ে অনেক কিছু শিখতে পারবেন আজকের ভিডিও থেকে। চলেন তাহলে ওনার স্পিকিং টেস্টটা শুরু করা যাক। This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Wednesday, the 28th of May at the 10 Minute School English Center. Center number PLA 202. The candidate is Mehzabeen Ahmed. The candidate number is 092539. The examiner is Munzereen Shahid and the examiner number is 115719. Good afternoon. Good afternoon. Could you please tell me your full name? My full name is Mehzabeen Ahmed. What should I call you during this test? You can call me Mehzabeen. All right. May I see your identification, please? Sure. Here you go. Thank you. All right. Let's begin the test. We will start with some general questions related to your interests and activities. In the first part, we'll talk a little bit initially about lifestyle and health. Can you describe your routine on a typical weekend? A typical weekend usually starts off late for me in the day, and I wake up around 10 a.m. The rest of the day I usually spend at my friend's place. We gather together and play board games, and I try to keep the latter half of the day for my family, and we eat dinner together and have a good time. Okay. What steps do you take to ensure work does not impact your personal health too much? I usually try to constrain my work time between 10 a.m. to 6 p.m. and try not to engage myself in work-related activities or thoughts beyond this time. When I'm traveling or on a holiday, I try to keep my email notifications on snooze and try not to check my phone frequently. Okay. Now we'll move on to talk a little bit about learning and development. How do you approach learning new skills or hobbies? When I'm trying to learn a new skill or hobby, I usually try to approach other people who are also interested in learning them. It usually leads to a more effective way of learning when a group of people come together and share their ideas and practice together and learn together. All right. What is the last new activity you tried and what did you learn from it? I started doing yoga regularly along with some freehand exercises, and this has helped me keep fit and be more physically active. From this, what I've learned above anything else is perseverance and the fruits of perseverance, because I feel this was lacking in me earlier. But now that I've started seeing results of being physically more active, I think the fruits of perseverance has finally started to settle in me. All right. How do you think continuous learning affects personal growth? I feel once you make learning a practice and you start learning new skills every day, trying to learn more about the world and more about yourself, it makes you a better version of yourself. You become more open-minded, for example. You are more receptive to other people's opinions, and that really helps you achieve more personal growth. All right. এরই মধ্যে মেহজাবিনের পার্ট 1টা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। আমরা জানি আমাদেরকে পার্ট 1-এ সাধারণত যে প্রশ্নগুলো বলা হয় বা করা হয় সেগুলো আমরা 1 থেকে 2 সেন্টেন্সের মধ্যে আনসার করব, মাঝে মধ্যে 3 সেন্টেন্সও ইজ ফাইন, বাট আমাদেরকে জেনারেল ইন্টারেস্ট রিলেটেড কিছু প্রশ্ন করা হয়। আমরা এখানেও দেখলাম যে আমরা লাইফস্টাইল অ্যান্ড হেলথ, লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, যদিও লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টটা একটু আনকমন, বাট এই টাইপের প্রশ্ন আমরা করেছি। ওভারঅল মেহজাবিনের উত্তরগুলো কিন্তু খুবই ফ্লুয়েন্ট ছিল, কোহেরেন্ট ছিল। আমরা রেলেভেন্ট জায়গায় রেলেভেন্ট কোহেসিভ ডিভাইসেস, লিঙ্কিং ওয়ার্ডসের ব্যবহারও দেখতে পেরেছি। খুব ইউজ অফ ভোক্যাবুলারির কথাও যদি আমি বলি সেটাও খুব দারুণ ছিল। কিছু কিছু জায়গায় আমরা বেশ অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডসের ব্যবহারও দেখেছি, যেমন পারসিভিয়ারেন্স, দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি গুড ওয়ার্ড। ইডিওম্যাটিক এক্সপ্রেশনসও দেখেছিলাম, যেখানে আপনাদের মনে আছে নাকি জানি না, মেহজাবিন বলেছিল ফ্রুটস অফ লার্নিং। এটা কিন্তু একটা ইডিওম্যাটিক এক্সপ্রেশন, যেখানে যার মাধ্যমে সে বোঝাতে চাচ্ছে যে আমরা যেই শিক্ষাগুলো গেইন করি সেগুলো যে রেজাল্টগুলো আছে, রেজাল্ট না বলে সে কিন্তু ফ্রুটস অফ লার্নিং কথাটা বলেছিল, যেটা খুবই সুন্দর শুনিয়েছে। এবং আপনারাও যখন IELTS স্পিকিং টেস্ট দিবেন খুব এক্সেসিভলি কিন্তু ইডিওম্যাটিক এক্সপ্রেশন ইউজ করার দরকার নাই, যেটা আনন্যাচারাল শোনাবে, বাট ন্যাচারালি যখনই স্পিচের মধ্যে এটা চলে আসবে ইটস এক্সেলেন্ট। এই একই লাইনে আমরা ছোট্ট একটা এরর নোটিস করেছিলাম গ্রামারের, যেখানে মেহজাবিন বলেছিল ফ্রুটস অফ লার্নিং হ্যাজ, এখানে কিন্তু ফ্রুটস অফ লার্নিং হ্যাভ হওয়ার কথা ছিল। সো মাইনার একটা সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের এরর আমরা নোটিস করেছি, বাট ওভারঅল তার কিন্তু পুরো এতক্ষণ পর্যন্ত আর কোনো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস আমার চোখে পড়েনি, এবং কথার ছলে মাঝে মধ্যে 1-2টা
স্লিপ কিন্তু হয়েই যেতে পারে, যেটা আমরা যদি এখন একদম কোনো স্ট্রেসফুল এনভায়রনমেন্ট ছাড়া তাকে আবার আস্ক করি, সে কিন্তু ঠিকই হয়তো কারেক্ট ইংলিশটাই বলে দিবে। সো এই টাইপের একটা দুটো এরর কিন্তু করলে অসুবিধা নাই, যেটা কথা বলার ছলে হয়ে যায়। বাট ওভারঅল আমরা কিন্তু তার আনসারে দেখেছি ইট ওয়াজ লার্জলি গ্রামাটিক্যাল এরর ফ্রি, ভোকাবুলারি ইউজেজ খুবই ভালো ছিল, লিঙ্কিং ওয়ার্ডস লিঙ্কিং ডিভাইসেস ভালোভাবে ইউজ হয়েছে এবং প্রোনাউন্সিয়েশনও যথেষ্ট অ্যাকুরেট ছিল এবং ক্লিয়ার ছিল। এবং আমরা জানি স্পিকিংয়ে কিন্তু এই 4টা মার্কিং ক্রাইটেরিয়ার উপরেই আপনাকে অ্যাসেস করা হয়। আমি আমার আইএলটিএস কোর্সের স্পিকিং সেগমেন্টের 4 নম্বর ভিডিওতে কিন্তু ঠিক এটা নিয়ে আলোচনা করেছি যে কিভাবে বিভিন্ন কমন টপিক নিয়ে আপনারা এফেক্টিভলি আপনাদের এক্সামিনারের সাথে একদম কনফিডেন্টলি একদম ফ্লুয়েন্টলি কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারবেন। আশা করি সেই ভিডিওগুলো আপনারা দেখে আসবেন এবং আপনারা অনেক বেনিফিট পাবেন সেটার থেকে। চলেন এবার দেখে নেওয়া যাক পার্ট 2-তে মেহজাবিন কেমন করে। Moving on to the second part, I will give you a topic and you'll have 1 to 2 minutes to talk about it. You have 1 minute to prepare what you're going to say and you can make some notes too if you wish. Do you understand? Yes. All right. Here is your pencil and here is your paper. Thank you. I want you to describe an event or experience that taught you a valuable lesson about teamwork or collaboration. You should describe the event and your role in it. Explain how this experience taught you about the importance of teamwork and discuss any challenges faced and the outcomes of the collaboration. You have 2 minutes. Please begin whenever you're ready. All right, you may begin. Back in 2018, I used to work as a researcher in the Rohingya refugee camps at Cox's Bazar, and it was a completely unfamiliar, unknown territory for me. The people, I did not know the language, I did not speak. But luckily, I worked with a group of local youth who knew the area really well and used to provide me really valuable insights about the people and their culture and their language, which really helped me do my job really well. This, I believe, was an experience that really taught me the importance of teamwork and collaboration. As a return, I also used to work with them as a peer rather than being a supervisor or a superior. I used to spend time with them outside work. I used to, have chats with them about their family and what's going on in their lives. I used to help them develop their skills as well. So it was a two-way relationship that we had, and this really helped me realize that when you collaborate and when you work as a team with people from different walks of life, you really do your job much better than you would when you try to do it all alone by yourself. So this is an experience I want to tell you about. অলরাইট, এর মধ্যে আমরা কিন্তু দেখলাম যে আমাদের পার্ট 2টাও শেষ হয়ে গিয়েছে। পার্ট 2তে আমরা জানি আমাদের টপিক নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয় এবং ওই টপিকের উপর আমাদের একটা স্ট্রেচ কথা বলতে হবে কোনো ইন্টারাপশন ছাড়া। আমরা দেখেছি যে টিম ওয়ার্ক কোলাবোরেশন রিলেটেড প্রশ্ন করা হয়েছে মেহজাবিনকে এবং সে কিন্তু খুব সুন্দর করে, আপনারা নোটিস করেছেন নাকি না আমি জানি না, বাট আমাদের যে 3টা পয়েন্টার ছিল, 3টা পয়েন্টারের মধ্যে লাস্ট পয়েন্টার যেটা ছিল চ্যালেঞ্জেস নিয়ে, সে কিন্তু তার উত্তরটা লাস্ট পয়েন্টারটা দিয়ে স্টার্ট করেছে, হুইচ ইজ এন ইন্টারেস্টিং থিং, যেটা আপনারাও ট্রাই করতে পারেন যদি এটা আপনাদের গল্পটাকে আরেকটু সাজিয়ে তুলতে সাহায্য করে। যে আমি চ্যালেঞ্জেসের কথা ফার্স্টে বললাম, তারপরে আমি বললাম যে কিভাবে টিম ওয়ার্ক কোলাবোরেশন আমাকে সেই চ্যালেঞ্জেস গুলোকে অতিক্রম করতে বা ওভারকাম করতে সাহায্য করেছে। সো এই যে একই জিনিসটা কিন্তু আপনারাও করতে পারেন। আমরা ওভারঅল একটা খুব মেজর ফিডব্যাক আমি মেহজাবিনকে দিব, সেটা হচ্ছে যে তার উত্তরটা কিন্তু 1 মিনিট 10 সেকেন্ডস হয়েছিল। আমরা নর্মালি স্টুডেন্টদেরকে অ্যাডভাইস করি যে পার্ট 2তে অ্যাটলিস্ট 1 মিনিট 45 সেকেন্ডস যাতে আমরা টানা কথা বলি। 1 মিনিট 45 সেকেন্ডস, আর 2 মিনিট হলে তো আমাদেরকে আমাদের এক্সামিনার থামিয়েই দিবে। সো তার বিয়ন্ড গিয়ে কথা বলার কোনো উপায় নাই। বাট আমরা যদি বেশি শর্ট রেখে দিই আমাদের আনসারটা, তাহলে কিন্তু এক্সামিনার ভাবতে পারে যে আমরা আমাদের আইডিয়াজের উপর যথেষ্ট পরিমাণে বিল্ড করিনি। মেহজাবিন কিন্তু চাইলেই তার এক্সপিরিয়েন্সেস গুলো আরেকটু বিল্ড করতে পারতো, সে চাইলে কিন্তু আরো অনেকগুলো এক্সাম্পলস অ্যাড করতে পারতো, তাহলে ইজিলি অ্যান্সারটা আরো 15-20 সেকেন্ড বড় হয়েই যেত। সো আনসারটা একটু শর্ট ছিল, বাট ওভারঅল আমরা এই সেগমেন্টেও দেখেছি যে তার উচ্চারণ, তার ভোকাবুলারি, তার ওয়ার্ড চয়েস, তার লিঙ্কিং ওয়ার্ড ইউজ করে তার আনসারসগুলো কোহিসিভ রাখা, কোহেরেন্ট রাখা, এগুলো সবগুলোই কিন্তু খুবই ভালোভাবে সে এফেক্টিভলি করতে পেরেছে। তাই এখানেও সে কিন্তু খুব ভালো মার্কই পাবে। আরেকটা ফিডব্যাক হবে তার জন্য, আমরা ভোকাবুলারির কথা যেহেতু বলছি, আমরা দেখেছি যে সে তার উত্তরে রিয়েলি ওয়ার্ডটা অনেক বেশি ইউজ করেছে। সো এখানে পারহ্যাপস আমরা আরেকটু ডিফারেন্ট যদি কোনো ওয়ার্ড ইউজ করতাম, তাহলে একটা নতুনত্ব আসতো, আমাদের লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্কটা আরো বেড়ে যেত। আমরা আরেকটা জায়গায় কিন্তু দেখেছি যে মেহজাবিন খুব সুন্দর
সুন্দর করে ইডিওম্যাটিক এক্সপ্রেশনসও এই আনসারেও রেখেছে, যেমন অল ওয়ার্কস অফ লাইফ কথাটা সে যে ইউজ করলো, যে পিপল ফ্রম অল ওয়ার্কস অফ লাইফ, এটার অর্থ কিন্তু হচ্ছে যে সব স্তরের মানুষের সাথেই সে এখানে কাজ করার একটা এক্সপিরিয়েন্স তার হয়েছিল। সো এটাও কিন্তু একটা ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ, এবং আপনারাও আপনাদের উত্তরে যেখানে সম্ভব এভাবে রেলেভেন্ট ভোকাবুলারি ইউজ করলে কিন্তু আপনাদের লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্কটা ভালো হবে। চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক যে মেজবিন তার লাস্ট পার্ট 3-তে কেমন পারফর্ম করে। থ্যাংক ইউ। ক্যান আই হ্যাভ দ্য বুকলেট ব্যাক নাও? Yes, please. All right. Let's continue with some more questions based on our previous discussion. Now, I want to ask you about a few perspectives on teamwork and collaboration. How do you think effective teamwork contributes to personal and professional success? As social beings, we have always relied on others to be able to do our job properly, be it in a professional setup or a personal setup. For example, in a family, all the family members need to come together and contribute and do their roles properly to be able to make the family function. Only a mother or a father working alone and trying to manage all the work that is required to make the family function cannot sustain the family. Similarly, in an office setup, all of us don't have the necessary skills to be able to pull off a work properly. But when all of us try to bring our own specialities, our own skill sets, and things that we are naturally good at, that's when the office thrives and we are able to do our job properly together as a team. All right. What qualities do you believe are essential for successful collaboration? I believe for a successful collaboration or teamwork, the most important quality would be to keep an open mind towards other people's opinions, their insights, and basically try to welcome your team members and make them feel a part of the team. I feel this is essential to make sure that the team functions together properly. In offices, we have seen where certain team members have felt left out and have not been able to really flourish and show off their skills because they did not feel welcome. But when you create an environment as such where everyone feels comfortable putting their best foot forward, that's when the team really comes together and delivers really well. All right. Can you share an example of a time when teamwork led to a better outcome than working alone? I can think of tons of examples that would attest to this, but the example that I can think of the top of my head right now would be during my tenure at the World Bank, where I worked as a research assistant. I have always felt very comfortable in my managerial role. I felt that I managed projects really well. However, I felt there was a certain lacking in my technical skills. So when we onboarded a technical specialist to our team, we really came together as a team, and where I could show off my managerial skills and she could show off her technical skills. And that's how we delivered project results really efficiently and really well. That also enabled me to learn from her, where I could try to catch a few technical skills from her, and she would also take tips from me on how to become a better manager. And I felt that really helped both of us develop professionally as well. Excellent. How do you handle disagreements within a team setting? Whenever I have gotten into disagreements with my team members, the strategy that I usually follow is try to be really constructive about it and try to really question myself whether there are any underlying biases or whether these complaints that I have or these disagreements that I have are really coming from a place of professional integrity, or are they coming from a more personal place? So what I usually do is I list down all these disagreements that I have, and I first sit with them by myself and finally narrow this list down to the points where I feel that these points are non-negotiable and I really need to discuss this. So instead of directly going and complaining to our superior or anything as such, which usually leads to a more messier situation, I usually call the person I'm having disagreements with for a meeting, and we sit together and really sit with the list constructively and try to go through the list. And it has often happened as such that I have felt a couple of my points were clarified after the discussion, but we always depart from the meeting with a clear roadmap in our minds of what we want to do to overcome these challenges that we're facing. Thank you very much, Mehzabeen. This was the end of your IELTS speaking test. Thank you.
এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 3টাও কিন্তু শেষ হয়ে গেছে এবং আমরা জানি যে পার্ট 3তে আমাদেরকে সাধারণত যেই প্রশ্নগুলো করা হয় এগুলো আমরা 3-4 সেন্টেন্স বা 5 সেন্টেন্সের মধ্যে উত্তর করতে পারি, অর্থাৎ এখানে এলাবোরেট করার অনেক সুযোগ আছে। এবং আমরা দেখেছি যে প্রতিটা প্রশ্নের উত্তরেই কিন্তু মেহজাবিন খুব সুন্দর করে অ্যান্সারস এলাবোরেট করেছে, নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পল দিয়েছে। এবং আমরা একটা এক্সাম্পল দেখেছিলাম, খুবই ভালো রিয়েল লাইফ থেকে নেওয়া এক্সাম্পল ছিল, যে তিনি যখন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে কাজ করছিলেন তখন তার কিছু কিছু স্কিল সেট তো ছিলই এবং তার একজন টিম মেম্বারেরও ডিফারেন্ট কিছু স্কিল সেট ছিল, অ্যান্ড সকল স্কিল সেটগুলো একত্র হয়ে তারা কিন্তু খুব হাই পারফর্মিং একটা টিম হিসেবে কাজ করেছে। সো এই টাইপের যে এক্সাম্পলগুলো আছে যেগুলো আপনারা রিয়েল লাইফ থেকে আনবেন, এগুলো কিন্তু আপনাদের আনসার্সকে বিল্ড করতে অনেক সাহায্য করবে। এবং বানায় বানায় আনসার বলার চেয়ে না, নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে আনসার বলাটা ইজ মাচ ইজিয়ার। অন দ্য স্পট সবসময় কিন্তু এই টাইপের যে প্রশ্নগুলো আছে এগুলোর ক্ষেত্রে অন দ্য স্পট বানিয়ে বলাটা অনেকটা। আবারও আমরা দেখেছি যে কথার ছলে ছলে 1-2টা জায়গায় মেহজাবিনের ছোটখাটো কিছু স্লিপ হয়েছিল। যেমন আমরা একটা জায়গায় নোটিস করেছিলাম যে সে একটা ডাবল কম্পারেটিভ এরর করেছে, মোর মেসিয়ার কথাটা বলেছে। এখানে কিন্তু আমরা জানি যে আমাদের মেসিয়ার বললেই হবে বা মোর মেসি সেটা বললেও হতো, বাট এখানে কিন্তু মেসিয়ার বলাটা উড হ্যাভ বিন মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। এখানে একটা ডাবল কম্পারেটিভ এরর হয়েছে। সো 1-2 জায়গায় আমরা এরকম গ্রামাটিক্যাল স্লিপ নোটিস করেছি, বাট অ্যাগেন কথা বলার ছলে কিন্তু এটা হতেই পারে। এটা এক্সামিনারও বুঝে যে কথা বলার ছলে আমাদের মাঝে মধ্যে 1-2টা জায়গায় স্লিপ হয়ে যেতে পারে, যেটা হয়তো বা আমরা আরেকটু ঠান্ডা মাথায় যদি পুরো কনভারসেশনটা করতাম হয়তো বা আমাদের এই মিস্টেকটা হতো না। সো এক্সাম প্রেশারের কারণে হয়তো বা হয়েছে। এনিওয়ে আমাদের এই স্পিকিং টেস্টটা খুব ভালো ছিল, অ্যান্ড আই উড সে যে বেসড অন দিস আমরা ইজিলি মেহজাবিনকে অ্যারাউন্ড ব্যান্ড 8 স্কোর যে সে পাবে সেটা বলতে পারি। আই হোপ আপনারা আজকের এই ভিডিও থেকে শিখতে পেরেছেন যে কিভাবে আইএলটিএস স্পিকিং এ আপনারা এই টাইপের যে প্রশ্নগুলো আছে যেগুলো একটু অন দ্য টাফ এন্ড সেগুলো অ্যাটেম্প্ট করতে পারেন। আইএলটিএস পরীক্ষায় ভালো করতে হলে স্পিকিং এর পাশাপাশি অন্যান্য সেগমেন্টগুলোতেও কিন্তু আপনাদের ভালো করতে হবে। আমার আইএলটিএস কোর্সে কিন্তু আমরা 4টা সেগমেন্ট নিয়েই অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছি। অফকোর্স স্পিকিং এ আলাদাভাবে কিভাবে ভালো করতে হয় সেই হ্যাকসগুলোও কিন্তু কোর্সের ভিতর রয়েছে। আমার আইএলটিএস কোর্স সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন এখানে, এবং আইএলটিএস এর আমরা যে অসংখ্য ফ্রি ভিডিওসগুলো তৈরি করেছি সেগুলো দেখতে ক্লিক করুন এখানে। এবং আপনাদের আর যে কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা যে কোনো সময় কল করতে পারেন 16910 এই নম্বরে।